Welkom dames en heren, het is de maand van december, prachtige feestdagen, rammensen, dit is je lezing. Rammensen in de 2 eerste week is goed, is positief, van wekens door. Het is, en ik gedraag de energie van de boodschatten. Boodschatten is je zus of brew energy, dus dat geeft je een positieve samenwerking en de frequency en energy is goed. Als we bekijken de derde week en de vierde week, het is die energie van de steenbok. En de energie van de steenbok is goed voor je ram, omdat jullie ram heeft een soort van connection met steenbok. En het is omdat de frequentie van jullie ram en de steenbok is hetzelfde. Dus jullie ram hebben de frequentie of 2, 3 en 4, steenbok ook en daarom. Dus het is een positieve maand overal. Liefde en relatie, eerlijk en dat soort van dingen kunnen in problemen. Liefde is in de huis van maakt mensen dat eerlijk relaties overleven ook, weeskal ook. Dus de liefde dat je hebt voor een tweeling, een maag, een Leo, een weeskal is nou over, oké? Wat is een eerlijk relatie, samenleven, contract over. In de huis van de waterman is een kreef en soms soort van scheiding tussen u en een kreef komt op. Problematische situatie op de workfloor voor sommige van jullie ram. Jullie ram gaat beslissen, maakt soms soort van beslissing. Je cancel de contract van de weeskal en een Leo, omdat je recognize dat de contract van de weeskal en een Leo is zoiets als je wil deze mensen out of either a contract of een huwelijk of het is zoiets als het is klaar voor deze mensen, omdat er was some sort of a geheim contractual overeenkomst dat een maag, stier, een tweeling en een weeskal hebben. En je wil dit niet bij jou in de brood, oké? Oké. Een onderzoek is geplaatst aan een oude leervrouw en haar partner. Mensen recognize dat deze oude leervrouw en het stiervrouw en haar partner hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een diefstal is gecreëerd door een buitenlandse Leo en somehow jullie stiermensen is daar nou achter gekomen en recognize wat is gebeurd. Problematische situatie voor zakenmensen. Met de corporation, met je zaak, het gaat niet goed. En in de House of Karma, ik zie dat heel veel van jullie ram hebben heel veel relatie. So it says, er is heel veel mensen dat je ziet in één keer. Some sort of onderzoek of problemen met authoritarian. This is de House van Waterman. Mensen recognize dat een waterman sprak de waarheid niet. Of jullie ram had de waarheid niet gesproken. Mensen nou komen achter some sort of a huge diefstal. Dat is gebeurd bij jullie ram zakenman mensen. Jullie ram zakenman mensen dat doet some sort of a zaak met een Leo. Creëer some sort of a diefstal. Een Leo-vrouw is nou in heel veel problemen. De geheim van een Leo of een stiervrouw. Jullie ramvrouw is in some sort of a problemen. Een ramvrouw dat wil some sort of a new start. Het gaat niet lukken in een corporation institution. Vanwege daar zijn heel veel problemen. Surrounding jullie oude ramvrouw within een bedrijf. Oké? Mensen nou recognize wat een tweelingman en zijn partner heeft gedaan. Heel veel van jullie ram beëindigt some sort of a conflict met een weeskal en gewonnen. Mensen nou recognize wat een kreefman en een waterman heeft gedaan. En krijgt some sort of a inzicht. Dus mensen dat is getrouwd met een kreef of een waterman. Mensen recognize dat deze kreef en deze waterman had some sort of a affair. Oké? En dit gaat even boven water komen. Heel veel van jullie ram hebben je ogen aan iemand anders en is op zoek naar een nieuwe relatie. Oké? Verdriet voor een Leo, omdat mensen recognize wat een Leo heeft gedaan. Geen succes voor een Leo.
Heel veel van jullie zit uit de snoeppot te heten. Heel veel van jullie ram hebben veel verschillende vrouw of veel verschillende partner. En het komt uit. Some sort of a long-term situatie wordt on zoek of long-term issues, problemen, een grote communicatie, zoals is een opzoeken. Iets dat heeft mee te maken met Waterman. Waterman is overheid institutions, dat soort of situatie. En dit is een lang onderzoek dat is aan de gang. Het eind is hier voor een corporation institution, omdat mensen recognize hoe een weeskaal zit te profit van een corporation institution. Het is een situatie waar deze weeskaal manipuleert heel veel dingen in een corporation institution. En dat zeg ik, dames en heren, heel veel van jullie rammensen kom en hebben heel veel relatie. So it says, jullie hebben meerdere mensen dat je ziet. En het komt even boven water. Heel veel van jullie hebben je ogen op meerdere mensen. Oké? En heel veel van jullie hebben je ogen op meerdere mensen. En het komt uit. Dus als je bent getrouwd of in een relatie of zo, je partner komt te weten. Dus in de eerste week, mensen krijgen inzicht dat Leo is nou in moeilijkheid. Sommige van jullie ram en Leo, dat creëert some sort of a chaos met zaken. Heel veel geld is door onderhoud gegaan. Mensen recognize dat Leo creëert een grote diefstal. Dat komt uit. Geheim over some sort of a new start. Dat Esther helpt heel veel mensen some sort of a new start te krijgen. En mensen recognize hoe Esther of jullie ramvrouw creëert heel veel geld om een new start aan mensen te geven. Some sort of a contractual overeenkomst van een tweeling en een weeskaal is nou gecanceld. En het is een situatie waar jullie ram besluiten dat de contract, ik ken ook een huwelijk. Als je bent getrouwd of in een relatie met een tweeling of een weeskaal, deze huwelijk is nou beëindigd. Deze relatie, deze affaire is nou beëindigd. Oké. Laatste week, some sort of a family issue dat je had, geen succes, moeilijkheid voor een Leo. En heel veel van jullie komt teken, ik ken je tweeling family, maar je recognize dat deze persoon have zijn hand of jij have je hand in heel veel snoeppot. Dat betekent dat deze persoon have heel veel mensen dat ze zien als in en is in heel veel relatie affair. Deze persoon zit overal met mensen en ik ken jullie ram, maar ik ken dat je komt achter dat deze persoon heeft zijn ogen aan bij veel mensen en je bent zoiets als nee, dit wil ik niet. Oké. Some sort of a new start dat een weeskaal wil, gaat niet gebeuren. Mensen komen achter dat een stier en een tweeling had some sort of a geheim contractual overeenkomst. Oké. A stier contract in a corporation institution wordt gecanceld of a stier gaat een crave ontslaan in a corporation institution vanwege doordat deze corporation recognize dat een waterman en a crave. A waterman en a crave kunnen some sort of a affair of had some sort of a affair en mensen nou komen achter en wil dat niet. Oké, dus dat komt op. Maar in de als van karma, heel veel van jullie ram komen achter je karma family. En daardoor heb je heel veel connectie met mensen, maar is zoiets als, ja, je moet één kiezen. Is zoiets als, je bent met meerdere mensen en of je komt achter dat je partner is met meerdere mensen en je bent zoiets als, nee, ik ben geen number, ik wil hier niet in, ik laat je even gaan, oké?
Dus ik zie dat sommige van jullie raam gaat besluiten. Maar some sort of een geheim contractual overeenkomst of een geheim huwelijk of geheim dingen dat was gedaan komt tot een eind. En daar is geen succes. Dus een tweeling dat wil some sort of a new start gaat niet lukken. Weeskal dat with some sort of a new start gaat niet lukken. Mensen nou recognize hoe een jong weeskal at some sort of a new start gekrijgen en er behind the kin word geplaatst om deze geheim contractual overeenkomst. Dus dames en heren, voor de rest van jullie is een zeer positieve maand. Geniet hiervan. Niet vergeten thumbs up, deel. Namaste. Geniet van je keers.